Hi guys, welcome back to Eden in the Kitchen channel. Today I would like to show you how I make Eritrean or Ethiopian Kategna that is made with fresh Injera, clarified butter and hot chili powder that is called Berbere, and we eat this for breakfast or snack. سلام بعد حن تملسكم ناب إيدن in the kitchen channel. لو ما عند دما قاتنيا بخلت عينت كميجرا خمسرحة خريئكم يعي حدا بالأوازت حدا دما بالبربرة نقرسي نتعمد مسايد انهيهم.